I want to give the word to a person that has been supporting a lot of my lectures, and a person that runs a Synergy University, a very progressive international university that does a lot of different endeavors all around the world. And it's quite a lot because the head of that university and the CEO, you've been supporting us as a general partner. Thank you very much. For me, I also like for Дима is very important. It's just the one reason why I speak Russian. Первое, что хотелось бы сказать, конечно, почему мы поддерживаем, что Сергей поддерживает людей Кулинов, потому что сегодня в России выходит очень много интересных, очень ярких фильмов с очень интересными программами. The reason why we're supporting this film festival, I'm very happy to be here, but the reason why we're supporting this film festival is because the films here, that they are really special to our culture. Но в силу разных обстоятельств не все эти фильмы, они попадают в зарубежных зрителей. And although not all the films kind of fit with the Western audience. И, конечно, вот такое событие в неделе кино – это хорошая возможность представить нашу страну, нашу культуру, наших людей немножко в другой плоскости, с немножко более позитивной точки зрения. And events like the Russian Film Festival are really relevant to represent the Russian culture and all this political tension. Что я считаю особенно актуально сегодня в рамках очень непростых отношений, и вот мне кажется, что взгляд через кино – это хорошая попытка через такие ценности, через культуру выстроить диалог между нашими странами. And through the medium of film, we can build a real dialogue with the Russian culture and with the people of our country. Также для меня очень важно, что здесь, в Лондоне, живет несколько сот наших соотечественников, русских граждан, которые в свое время эмигрировали, и у них есть некий стереотип о нашей стране, он немножко другой, чем то, что на самом деле сейчас представляет Россия. And also, with the people of the immigrants from Russia who lived here for a very long time and have sort of abandoned the culture, and they look differently at Russia as it actually is. Да, но в то же самое время мы все часть единого мира, и для нас очень важно, чтобы эти связи они сохранялись. And for us, it's very important to carry on communicating and to build our relationship. Да, я уверен, что данная неделя она станет традиционным событием для Лондона, и каждый год она будет набирать обороты, все больше и больше людей смотрят на прекрасные русские фильмы. I believe that the Russian film will carry on over numerous years, and we'll have more and more people joining us and getting this overall. Спасибо. Thank you. Well, thank you very much. Tomorrow we have a big event called the Co-Production Day. Our guest filmmakers from Russia and their British counterparts. I think the interest is very strong. There's a lot of people coming along, and we're all going to be discussing co-production and collaboration between countries. And David here that's very experienced in his latest project, Two Women with Great Lives, is in our program. So David. Yes, good evening everyone. Firstly, as a native of the city, I would like to warmly welcome you and this festival. I think it's a great initiative. Next year, I look forward to seeing the Mayor of London and the Ministry of Culture. This is a very, very important event, in my opinion. So, I must also thank you for inviting us, which was an honour to be involved with. I will speak more tomorrow about some of the wonderful ups and downs, but completely positive experience about it. But generally, it was initially driven, I think, by curiosity, a sort of eagerness to have a cultural exchange. I came across, very quickly, the script in Cannes, one of these co-production events, that was presented to me by Natalia from the Russia Productions. And they had written a very, very interesting adaptation of Turgenev's play, which was originally called Tulu, which here in the UK was
as you know, is called Month in the Country. And they have an ambition to attach a date of UK artists. I became interested in it because I knew the play was very, very popular on curriculum, being put on by the National Theatre. So I sort of sensed that Russian language, period film, could be a ready built audience here. So we went on for a little while, and then they, to their great credit, they secured those rights. And we then sort of were able to sort of work together and build a co-production, co-financing structure between Russia, France, UK, and Latvia. So this was a genuine tripartite partnership. Wayfinding was exploring less to learn about the Russian language, the actual sort of movements of the actors. We spent 4 or 5 months in Russia. But as you know, probably some of you already know that it was in the film The experience was very enriching because for us it was an exchange of contacts, knowledge, and skills. So I understand a little bit better how funding systems work in Russia. And for the producer, they understand more about the funding mechanisms here. They also understand about the strengths and some of the weaknesses. So they hopefully will use it to platform and launch other international films. It was such a good experience. We're now looking to develop a large international TV series, and it's my firm belief, I think it's possible to make one as good as the Netflix kind of majestic series about the Romanovs. So we're looking into this. So overall, it was nothing but positive for us, and it is a great honor to be invited to this festival. Thank you very much. 2 minutes already sold out, a long time. The interest is great. And we'll see you tomorrow at the production day. Moving on now, as we've stressed many times, the festival and the Golden Unicorn Awards are all about cross-cultural communication and building bridges. And that is even reflected in our charity partners that we support with this festival. The Gift of Life Foundation here in the UK, which is a sister organization called in Russia that has been founded by Matova and Diма Bilan, is here with us today, and I give you the word to you. Good evening, добрый вечер. Я также попрошу поддержки переводчика. I think I'll also need help of translator because I never studied English and it's limited just with a few English and American films that I did participate. Дорогие друзья, наверняка многие из вас слышали о фонде «Подари жизнь», которому в этом году 10 лет. Dear friends, I think a lot of you have heard about the foundation Gift of Life. В Лондоне мы присутствуем 5 лет. We're in London for 5 years. Мы помогаем детям с онкологическими заболеваниями уже много лет. We help children with oncological problems for numerous years. И мы всегда ищем совершенно разные способы, как помочь детям и как помочь благотворителям, помогать врачам спасать детей. And we look for different ways to help the children and their families and the doctors to save their lives. И бесконечно благодарны организаторам фестиваля за то, что именно наш фонд будет получать поддержку фестиваля, и 15% с продажи всех билетов пойдут на покупку лекарств для наших подопечных, а также на гала-ужине 3 декабря будет благотворительным в пользу подопечных фонда «Подари жизнь». And we're genuinely very grateful to the organizers of the Russian Film Festival. The fact that 15% of all the ticket sales goes towards us to buy medicine for those sick children, as well as the gift of, as well as the gala dinner that's happening on the 3rd. Лечение от онкологических заболеваний – это самая дорогостоящая терапия в мире. Но дети – настоящие герои, и они не боятся
сложностей, они боятся боли, они хотят жить. И поэтому огромное спасибо всем вам за то, что вы рассказываете о нашем фонде, фестивалю за то, что у наших подопечных будет возможность жить и выздоравливать. И замечательно, что культура не только строит мосты между странами, но и творит добро. We are genuinely, would like to say thank you to the organizers of the Russian Film Week Festival, to all of you present here, for everything. As you know, probably the oncological medication, the most expensive medication out there. And we believe that Russian events like this are not only about building cultural bridges, they are also about helping others and creating good. Thank you. Thank you very much. Any questions, please? Thank you. My question is for Dima. How did you approach playing two separate characters and keeping them separate but also making them connected? Good answer. Как вы поняли, как вы совместили два разных героя в одном? Хочу сказать, что есть у меня такая черта стремиться к правде. I have this tendency of being truthful. И, скажем так, погружение мое в эту роль было не таким уж и простым. And for me to get into this role, it wasn't really that easy. Если, говоря киношным языком, сделать монтаж между тем, как я начал репетировать свою роль вместе с Юрием Васильевым в театре сатиры, If we were to create this edited video of how I began working with Yuri Vasilyev in his theater of satire, и последним съемочным днем, то это два разных человека. and the last screening day, those two were completely different people. Я приобрел, скажем, ценнейший опыт, на мой взгляд, I have got amazing experience out of it. погружение в этого человека, причем мне всегда казалось, что я его знаю. Whilst I was getting into this role, I kind of thought, I know this guy. Часто спрашивают, конечно же, меня, насколько ты в этом фильме. Ну так вот, я, конечно, стремлюсь к идеалу. Often people ask me, how do you see yourself in this film? And I say, well, Мне очень далеко пока, но мне даже это нравится, потому что есть с чем бороться. I'm still in the process of reaching that ideal, and I love it. Ну, конечно, все-таки есть такая черта, знаете, после, например, определенной одной роли человек начинает думать именно в этом ключе. В ключе, скажем, моего персонажа в данном случае, абсолютно преданный, доблестный, честный человек, аналога которому сегодня нет. My character is very noble, very honest, very open, a guy who doesn't really exist in society today. Мне бы хотелось, конечно, ему соответствовать, но я стремлюсь к этому. I would like to be like him, but I'm still reaching this idea. Спасибо. Thank you. We have another question? John. Мой вопрос организации. Дима, это ваш первый съем, и что для вас было самым сложным при начале? Мы все понимаем, что синергия произойти популярной музыки и художественного кино может, но претерпевает какие-то сложности. Я понимал, что я вышагиваю из своей плоскости в плоскость, скажем, художественно настроенных людей, занимающихся фильмом, кино уже не первый год, театром, да. Я понимал, что ко мне будет, наверное, пристальное внимание, поэтому
мое расписание было чуть обширнее, чем, наверное, у тех актеров, которые приехали сниматься в этом замечательном фильме. И, скажем так, конечно, мне приходилось приезжать на съемочную площадку раньше, стараться делать так, чтобы на площадке не звучала такая фраза, что мы ждем актера Диму Билана, а на площадке его нет. Я был всегда раньше. Я понимал, с чем я имею дело, что мне нужно преодолеть в себе. Это стереотипы. Да? Мир им полон, и это даже интересно. Интересно, скажем так, бороться с этим общественным мнением. Наверное, вот основная сложность была почувствовать себя своим в атмосфере, в которой все друг друга знают. Часто задают вопрос: Дима, скажите, пожалуйста, насколько отличается популярная музыка из занятий ею от, скажем, процесса киношного? Могу сказать, что нет плохой профессии, нет профессии, скажем, легкомысленной. Мы просто ее в какой-то степени, может быть, даже дискредитируем сами. Потому что я считаю, что артист, например, даже в стране Россия, это больше, чем артист. Это человек, который занимается сразу всем. Вот. Поэтому мне крайне было важно вышагнуть, скажем, из своей плоскости и дотянуться до важного. Еще раз подчеркну, что в эту историю меня провожала вся семья. Потому что, можно сказать, я был рупором своей родословной. Я сегодня очень много разговаривал с прессой и очень много рассказывал. Голос мой сел уже. К вечеру он восстановится, надеюсь. Вот. Но на эту тему я очень много говорил. Я не хочу заставлять ждать очень долго. Вот. Спасибо большое за внимание. Я думаю, достаточно развернуто. We won't be able to translate but hopefully some of your friends Russian friends will do it for you. Any more questions, please? My question is to Mr. Andrew Jack, please. So, how did your interest in Russian culture start? Because you spent a lot of time in Russia, didn't you? And what do you find in Russian cinema so far to be distinctive from any other cinema of other cultures? Thank you. I mean, well, I first became interested in Russian when I studied Russian at school, and incidentally, particularly when going to Moscow in the late 90s, and I travelled there many times, but I lived there for more than 6 years. Actually, one of the ways I most enjoyed learning Russian was actually through watching Russian cinema. The wonderful applied way to understand the language and the idiom and see it in practice. What's distinctive about Russian cinema, I think, of course, it's incredibly varied, so it's very difficult to generalise. But of course, there is this, there's the theatrical tradition. There's incredible creativity. I think, for example, if you look at animation, perhaps a little bit less today, there was a very specific stylistic approach which I loved. It was very distinctive from a Hollywood or Western version, for example. I think the artistic inspiration of some of the films, such as Two Women in this case, of course, they come from a very rich literary tradition. In terms of some of the themes that emerged from this current crop of films, very varied. But I mean, I think the element of humour that you saw already in the Soviet period in some wonderful films, Dima Bilan, films like that. I think it still remains very important and inspirational today. I think in this batch of films, there are certain common and interesting and contemporary themes. Conspicuous consumption, nightlife, alcohol, corruption, drugs are all quite recurrent. But one really interesting binding theme across a lot of them, I think, is love, actually, and reflections of love and relationships in different ways. And I think there are some quite distinctive
perspectives and really interesting different takes on that, which I really enjoyed over the last few films in the last few years. I would like to thank our speakers tonight. Thank you so much. We need to finish our press conference. I'd like to remind everyone that, unfortunately, as you know, our film tonight premiere is sold out, but we're doing our best to organize a screening for you journalists, work for the press. We will notify you if this comes to life on our website. And I also must remind you that there is a little button called Press, where you can find our press release, our rules and regulations, some information about our speakers tonight. Everything is there. Thank you very much.